ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி நமது இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு அன்னையின் பொற்கமல திருப்பாதங்களை சில நொடிகள் பார்ப்போம். மெதுவாக நமது கண்களை மூடி அன்னையின் தெய்வீக திருவுருவத்தை நமது இதயத்திற்குள் கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளும் அறியாமை என்ற இருளும் அகற்றப்பட்டு நாங்கள் தூய்மையானவர்களாகவும் உற்சாகமானவர்களாகவும் தங்களின் அன்பை முழுமையாக உட்கிரகிக்கக்கூடியவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, நாங்கள் செய்கின்ற இன்றைய காலை தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு அந்த தியானத்தினுள் நாங்கள் தியானத்தின் ஆனந்தத்தை உணர்வதற்கு தயவு செய்து எங்களை அனுமதி அளியுங்கள் அம்மா. கவனம் நமது சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து நம்முடைய குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திலேயே வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். இந்த மந்திரங்கள் கூறும் பொழுது நமது கவனம் முழுமையாக நமது சகஸ்ரார சக்கரத்திலே இருந்தால் நமது குண்டலினி தாய் மேல் எழும்புவதை நம்மால் நமது சகஸ்ரார சக்கரத்தில் உணர முடியும். ஆதலால் நமது கவனம் முழுமையாக அந்த மந்திரத்தின் உச்சரிப்பில் இருந்து கவனம் சகஸ்ராரத்தில் வைப்போம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव सा
श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் பூமி மார்க்கமாகவே ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாய், நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது இடா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற ஆசைகளை அகற்றிவிடுங்கள். தயவு செய்து எங்களுக்குள் தூய்மையான தங்களின் விருப்பத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் தங்களின் அன்பை முழுமையாக பெறும் பொழுது நாங்கள் தங்கள் அன்பின் காரணமாக தூய்மையான ஆத்மாவாக இருக்கும் பொழுதும் தங்களின் தத்துவம் எங்களின் இடா நாடியில் விழிப்புணர்வு அடைய செய்யும் பொழுதும் எப்பொழுதும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு இணைந்த நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் தங்கள் அருளால் நிலைநிறுத்தப்படுவோம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்கு அந்த நிலையை தந்தருளுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரும். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களை அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் அதனை ஒட்டிய பயத்தையும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் உண்மை உணர்ந்தவர்களாகவும் அதன் மூலம் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மா மட்டும்தான் என்பதையும் உணரச் செய்த தங்கள் அருளால் நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையிலேயே நிலைத்திருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. ஏனெனில் தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர்.
அதனை ஆனந்தத்தோடு மகிழ்ந்து அனுபவிப்பவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தங்களால் மட்டும்தான் எங்களை நிகழ்காலத்தில் எப்பொழுதும் சமநிலையில் நிலைநிறுத்த முடியும் தாயே. தயவு செய்து நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சுழுமுனை நாடியோடு இணைந்த சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். நம் மெதுவாக நமது சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களின் இடா நாடியின் சிந்தனைகளும் நினைவுகளும் கடந்த காலத்தின் சிந்தனைகளும் அதனை ஒட்டிய பயமும் தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் பொழுது நாங்கள் முழுமையான சரணாகதி மனநிலையில் இருக்க வேண்டும் அம்மா. அந்த நிலையில் நாங்கள் உறுதியோடு நிலைத்திருப்பதற்கும் சமநிலையில் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், அன்பின் வடிவமாக இருக்கும் தாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. எங்களை அனுதினமும் பாதுகாத்து வழி நடத்துபவர் தாங்களே ஆவீர். எங்களின் தியானத்தில் நாங்கள் எவ்விதமான மாயைகளிலும் நிலைத்திருக்காமல் கவனச்சிதறல்களிலும் இல்லாமல் தங்களிடத்தில் முழுமையாக சரணடைந்த அந்த தியான நிலைப்பாட்டை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. எங்களை கர்மாவிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கச் செய்பவரும் தாங்களே ஆவீர். தாய், நாங்கள் தங்களை நோக்கி தியானிக்கின்றோம். எங்களுக்குள் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணமும் அன்பும் விவேகமும் பாகுபாடு அறியும் திறனும் மன்னித்தல் குணமும் தூய்மையும் மங்களகரமும் எங்களுள் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை நமது மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து சகஸ்ராராவை பார்ப்போம், கவனிப்போம். நம்முடைய சகஸ்ராராவில் நாம் உணர்கின்ற இந்த தெய்வீகமான நுண்ணதிர்வுகள் நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலும் நாம் உணர வேண்டும். நமது கவனம் சமநிலையில் இருக்க வேண்டும். ஏதேனும் கவனங்கள் வந்து நம்மை தொல்லைப்படுத்தும் பொழுது நாம் அன்னையிடம் முழுமையாக சரணடைய வேண்டும். அவ்வாறு இதயபூர்வமாக நாம் சரணடையும் பொழுது எவ்வித எண்ணங்களும் நம்மை நெருங்காது. நமக்குள் அந்த இதயபூர்வமான சரணாகதி வேண்டும். தூய்மையான இதயத்தோடு நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது
அந்த தெய்வீக நுண் அதிர்வுகளை நம்மால் நமது மூலாதார சக்கரத்தில் உணர முடியும். கவனத்தை நாம் நமது மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசிஷம் கூறுவோம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः
गणेशा गणेशविद्या गणकऋषिः निक्षृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணுவாக இருக்கும் தாங்கள் தர்மத்தின் சக்தியாவீர். தாங்களே பரிணாமத்தின் மாற்றத்திற்கும் காரணமாவீர். தாங்களே எங்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கும் ஆதாரமாவீர். எங்களின் குடும்பம் மற்றும் குடும்பத்தின் நல்லுறவிற்கு காரணமாகவும் ஆதாரமாகவும் தாங்களே இருக்கிறீர்கள் அம்மா. எங்களின் கவனத்திற்கும் சக்திக்கும் செழிப்பிற்குமான ஆசீர்வாதத்தை வழங்குபவரும் தாங்களே ஆவீர். எங்களுள் குரு நியமமும் நியம வல்லமையும் மற்றும் அறிவாற்றலையும் வழங்குபவரும் தாங்களே ஆவீர். தாயே, தங்களை ஆழம் காண இயலாது. தங்களின் கருணையும் இரக்கமும் மட்டுமே எங்களால் உணர இயலும். எங்களுள் நிலையான அமைதியையும் மன நிறைவையும் தருபவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, எங்களுள் தர்மத்தை வலுப்படுத்துங்கள். எங்களுள் எப்பொழுதும் அந்த சரணாகதி மன நிலையில் இருக்கும் வலிமையையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா.
கவனம். மெதுவாக நம்முடைய விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கவனத்தை கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணராக எங்களின் விசுத்தி சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் தாயே, தங்களுக்கு எங்களின் வணக்கத்தை தெரிவிக்கின்றோம். தங்கள் அன்பின் காரணமே நாங்கள் சஹஜ யோகிகளாக இருக்கின்றோம். அனைத்து யோகிகளுக்கும் கடவுளாக இருக்கும் தாங்களே சாட்சியாவீர். இப்பிரபஞ்சங்களின் அச்சுமாவீர். எல்லாம் வல்ல இறைவனும் எல்லாம் அறிந்தவரும் எங்கும் நிறைந்தவரான தாங்கள் எங்களுக்கான சாட்சி பாவனையுடன் பற்றற்ற நிலையை தருகிறீர்கள். எங்களுக்கு பகுத்தறியும் திறனை வழங்குகிறீர்கள். தாயே, எங்களுக்குள் தூய்மையான பார்வையை தருகிறீர்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் மாயைகளை அகற்றிவிட்டு தங்களின் கருணையால் நாங்கள் குற்றமற்ற உணர்வுடன் இருக்கின்றோம். எங்களின் ஆத்மாவை நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக உணரும் பொழுது எவ்வித குற்ற உணர்வும் இல்லாமல் தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைவதோடு முழுமையோடு கலந்த நிலையில் இருப்போம் அம்மா. அதே நிலையில் நாங்கள் வலிமையோடு இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நம்முடைய விசுத்தி சக்கரத்தில் வைத்து இதயபூர்வமான பிரார்த்தனையோடு நாம் மனதார கேட்கும் பொழுது நமது விசுத்தி சக்கரத்திலும் அந்த தெய்வீக நுண் அதிர்வுகள் நம்மால் உணர முடியும். மந்திரம். ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம். மெதுவாக நமது சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்து கவனத்தை சற்று மேலே கொண்டு செல்லவும். வேண்டுமானால் நமது வலது கையை நம்முடைய சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு செல்லும் பொழுது நன்றாக நாம் கவனித்தால் அந்த குளிர்ந்த நுண்ணதிர்வுகள் நம்மால் நன்கு உணர இயலும். இப்பொழுது நமது அந்த உணர்ந்த நிலை, அந்த சகஸ்ராராவிலிருந்து மேலே நாம் உணர்ந்த அந்த தெய்வீகத்தின் நிலையை அப்படியே நமது கவனத்தில் நிலைநிறுத்தி நமது வலது கையை அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு நம்முடைய பிரார்த்தனையை வைப்போம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் மனித வாழ்க்கையின் மனித குணங்கள் அனைத்தையும் தங்களிடத்தில் ஒப்படைக்கின்றோம். நாங்கள் எப்பொழுதும் தெய்வீகத்தோடு இணைந்த நிலையில் இருப்பதற்கு எங்களை தகுதி உடையவர்களாக தயவு செய்து மாற்ற வேண்டும் அம்மா. எங்களின் தியானத்தில் நாங்கள் எவ்வித கவனச்சிதறலும் இல்லாமல் எவ்வித எண்ணங்களற்ற நிலையில் நாங்கள்
எங்களின் தியானத்தினுள் இருக்க வேண்டும் அம்மா. எங்களின் மனதார இதயபூர்வமான பிரார்த்தனை இதுவே தாயே. எங்களின் தியானம் எவ்வித எண்ணங்களும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். அந்த நிலையை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். எங்களின் இதயத்தில் அமர்ந்திருக்கும் தாங்கள் எங்களின் சகஸ்ரார சக்கரத்திலும் அமர்ந்து எங்களுக்கு அந்த எண்ணங்களற்ற தியான நிலையை தயவு செய்து தந்தருளுங்களம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத். ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் இதே நிலையில் சில நிமிடம் இருப்போம். நமது இதே தியான நிலையில் 1982 ஸ்ரீ மகாகாளி பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவை நாம் இப்பொழுது கேட்போம். Sahajogis, to this great country of yoga. Today, first of all, we have to establish our desire within ourselves that we are seekers and that we have to achieve our full growth and maturity. Today's puja is for the whole universe. The whole universe should be enlightened with your desires. Your desires should be so intense that they should emit out the pure vibrations of Mahakali Shakti, which is the pure desire of attaining the spirit. That's the real desire. All the other desires are like mirage. You are the people who are chosen by God. Especially, first to express your desire and then to achieve it. And by intense desire of purity, you have to purify the whole world. Not only the seekers, but even those who are not seekers. You have to create an aura around this universe of desire to achieve the ultimate, the spirit. Without desire, this universe would not have been created. This desire of God
is the one that is the Holy Ghost. Is this all-pervading power? Is the Kundalini within you? Kundalini has only one desire, is to be a spirit, and anything else if you desire, the Kundalini doesn't rise. Only when it knows that this desire is going to be fulfilled by somebody who is facing the seeker, it is awakened. If you do not have the desire, no one can force you. Sahaj yogis should never try to force this desire on other people. The first ordeal we face as soon as you get your realization is that you just start thinking of your family. You start thinking, my mother has not got it, my father has not got it, my wife has not got it, my children have not got it. You must know that these relations are worldly. Sanskrit is laukik. They are not alaukik. They are not beyond the worldly relationships. These are worldly relations, and these attachments are worldly. So, if you play into that, of course, as you know, that Mahamaya Shakti allows you to play with that. You go ahead as long as you like. People bring me all their relations, parents, this and that, and ultimately they discover that this was a very wrong thing they did. They lost so many precious moments, so many hours, so many years, wasting their energy on people who never deserved any attention of mother. Sooner you realize, the better, that this desire may be within you and may not be in any one of your so-called worldly relations. Makes no difference. As Christ was told that his brothers and sisters are waiting outside, so he said, who are my brothers and who are my sisters? So one has to realize that those people who involve themselves into the problems of their family all the time and attract my attention, you must know that I'm just playing about. It is of no value to you. For your ascent, it is important, first of all, to have no desires, to create desire in your kith and kin. This is the first principle of establishment of Mahakali power. Especially in India, where people are too much attached to their family. It's a very big problem. If you give realization to one person, you are amazed to see that all relationship they have is with a big bunch of bhoots. And once you give realization to one person, you are in for trouble. Then all the bhoots walk in, slowly, torturing my life, wasting my energy, and absolutely disgusting. It should happen to you to understand that this is not auspicious. If you want to waste your time, I will allow you to waste your time.
But if you want to have the ascent fast, first of all, one must remember that these are relations which are absolutely worldly relations, and this is not your pure desire. So try to separate your pure desire from your worldly desires. It does not by any means suggest that you give up your family, you give up your mother, or give up your sister, nothing. But you witness them and see as you would see anybody else. And see for yourself whether they are really desirous or not. If they are well and good, they should not be disqualified because they are your relations. It works both ways. As they cannot be qualified because they are your relations, they cannot be disqualified because they are your relations. So in Sahaj Yoga, to make your desire a pure desire, you have to get out of so many things. But for people who are attached to their family, are bound by their family, they have to see to it that they do not force Sahaj Yoga on any one of their relations. At least don't force them on me. I've been speaking every day. आणि आज कृपा झाली तुम्हा लोकांची माझ्यावर आतमध्ये पिवळ्या रंगाचं माझ्याकडे आणू नकोस, त्याच्यात प्लास्टिक पिवळ्या रंगाचं आतमध्ये आतमध्ये मधल्यामध्ये. I have to speak about Sri Krishna, otherwise he thinks I'm just talking about Mahakali. Now this desire within us, which is the Mahakali power which is manifesting, comes to us in so many ways. As I told you, first of all, it comes to us after realization, because you are all Sahaj Yogis, to do something about our relations. Then the second desire that comes to us, that let us try to cure people who are our relations. This is the second desire. You should face yourself and see that this has happened to many of you. So, right from leprosy to any small thing like cold or sneezing, whatever they have, you think you should bring to mother. And all the worries of your families should be brought to mother. Simple thing like pregnancy or sneezing, very simple things which are so natural, are brought into your attention. So when you have them in your attention, I say, all right, go ahead with it. Try to solve it if possible. But if you do not have them in your attention, they are in my attention. You leave them in my attention, I'll manage that. But then it's a vicious circle. It's a very subtle projection of the mind
that thing's all right, then whether we don't have this in our attention, you better look after it. That's not the way. You should have only one intense desire within yourself. Have I become the spirit? Have I achieved my ultimate? Have I risen above the worldly desires? Purified. Once you start purifying, whatever falls off, I look after that. This is just an assurance, but not a guarantee. If it deserves my attention, I will definitely look after it. You have to value your attention as I value my attention. I think you have to value much more of your attention than me, because I can manage many more things within myself, because everything is in my attention. But you try to purify your desires away from the worldly problems that are facing you. So you expand it more, then you start thinking, Mother, what about the problem of our country? All right, give me the map of your country, finished. That's more than sufficient. Then purify yourself. The desire that you have, you leave it. And once you are purified, that area will be covered through your attention. It's very interesting. When you get over it, then only you can throw light. But if you are inside, you are hidden by that. Your light is hidden, there's no light emitted. You are rise above that desire. Every time you get a desire, you rise above it. So your light is emitted on that wider problem that you are facing, which you think should be solved by me. These are all my headaches which you are taking on yourself. You have to do only one thing, is to become the spirit. That's all. It's a simple thing. The rest of it is my headache. Now the problems that should take your desire on the collective should be very different. To substantiate your purity, to be fragrant with your purity, your attention should be on the other side. Now you are not facing me, you are sitting with me facing the whole world. See, the whole attitude will change. The attitude should be, what can I give? How can I give? What is my mistake in giving? I have to be more alert. Where is my attention? I have to be more alert towards myself. What am I doing? What's my responsibility? You must desire that you should be pure. You should be pure desire. That means you should be the spirit. That what is your responsibility to yourself? You should desire that your responsibility to yourself should be manifested, should be complete.
Then your responsibility to this Sahaj Yoga. What is your responsibility to Sahaj Yoga? Which is the work of God, which has started, and you are my hands. ಅವ್ನ್ ಕುಲ್ಚಾಚಿನ ಚಿತ್ರ ದಾನ್ ಕುಲ್ಪಾಟಂದ You have to do the work of God. And you have to fight the anti-God elements, the satanic elements. You are not responsible for your family anymore. Those who are the half-baked Sahaj Yogis, I said, are useless, absolutely good for nothing. All such will drop out, their families will suffer. I know this is going to happen. Because now the forces are gathering in such a way that sorting out will start. Your responsibility to yourself to be the spirit. Your responsibility to Sahaj Yoga. Your responsibility to understand me better and better and better. Your responsibility to understand this mechanism that is within you. Your responsibility to understand how this mechanism works out everything. The responsibility is to how to become a guru yourself. Your responsibility to be a dignified and a glorified personality. A responsibility to be a respectable person and not a cheap personality. Every one of you is worth the whole universe. If you want to rise to that height. Universes of universes can be thrown away at your feet. If you want to rise to that height, to that magnitude, that is within you to prosper. But those people who still want to live on a very low level cannot rise. For example, the Western Sahaj Yogis have certain problems of committing the sin against the mother, and the Eastern Sahaj Yogis have the problem of committing sin against the father. It's not difficult at all for you to get out of it. The attention is to be kept pure. In Sahaj Yoga, you know all the methods. How the attention one can keep it pure. If the attention is not pure, then this desire will be always attacked by all petty, nonsensical things which has no meaning in your assent. Now, a person who is a good Sahaj Yogi is not bothered about clothes, what others say to him, or what others are talking to him, how they are behaving towards him, and the attention is not on that. Criticism, that this person is like this, that person is like that. Nor there is the aggressiveness of anyone else, because nobody is the other. But the problem is when I say that, no one thinks that I'm saying about you, each person's. Those who are aggressive take the other role, and those who are non-aggressive think the other way. Like I say something, for a person who is aggressive,
The non-aggressive immediately thinks of the person who is aggressive, not about himself. You immediately start shifting your mind to other person, finding faults with other people. So this desire becomes gradually lower and lower and lower because of the loads that are put on it. So the alertness is very important. Complete alertness, satarkata. That we should keep our attention purely for the sustenance of our pure desire. Desire comes from your heart. And you are so built that your Brahmarandra is also the heart. If you don't have a clean heart, this won't keep clean. There are people who think if they talk about Sahajya, big and all that, they are all right. They are cheating themselves. If the heart is not open, then this is closed. So try to open your heart by projecting. Projecting it. I hope today when you do this puja and you do the worship of Mahakali and this special yajna, we will definitely establish this aura and enlighten the universe. But your outlook should be how much I have contributed to this. Am I still thinking of other people? Am I still thinking of my petty, small problems? Or I'm thinking of my spirit? So, the left side starts and ends with Sri Ganesh. Sri Ganesh has only basic one quality, that he is completely surrendered to his mother. He does not know any other god. He does not even know his father. He only knows his mother and completely surrendered to her. But this pure desire has to have the action, and about which I'll tell you later as we will be having more pujas and more puja. But today, let us establish ourselves into that pure desire to be the Spirit. Now, as it is with the Western mind, we'll say how. It's always come. How to do it. Should I tell you? It's very simple. Adi Shankaracharya wrote Viveka Chudamani and so many other books of treatises. And then all these big intellectuals got after his life. And they said, how this and how that and how. He said, forget these people. Then he wrote Saundarya Lahari, just a description of his mother and his devotion to her. And every couplet that he wrote is a mantra. It is not the surrender of your mind
through your mind, but the surrender of your heart. Is absolutely the surrender of your heart. Western Sahajogis know very well how there have been attacks and attacks of negativity on them, especially when horrible people like Freud came to destroy their basic, the roots. And how the West accepted it, blindfolded, and put them on the path of hell. All that has to be brought out. That is all nonsense, is wrong, absolutely against God, it's anti-God activity. Then you will realize that you will fight them fully by saying this is the destruction of our basics, our roots. When our mother is the source of everything that is sublime, noble, all that is nourishing, all that is elevating, emancipating, you are cutting us from our roots. When he dealt with, I think, animal-like creatures, and he wants all of you to go down to that low level of human beings, which exist as pathological cases, I don't know. So it is important for you to understand all the attacks that came on you and be alert and don't be identified with any one of these. Last, I would say, you have come to this country to see the roots and not the shoot. Change your attitude of Western style. Telephones are no good. You cannot get any telephones done here. Postage is horrible. Railways are worst. I shouldn't say because we are in a railway. But the people are excellent. They know what is dharma. They are not being attacked somehow or other because it being the Kundalini. The Ganesha is sitting here. How dare anybody attack? This great Maharashtra has got 8 Ganeshas protecting them. I don't know if these Maharashtrians know this fact. And so many Marutis. So who can attack this country? There is no negative attack except that they themselves are a rather money-minded sort. That's the only curse they have. If they can get out of it, they are great people. So, you have come to this country not to enjoy the comfort of the West, but the comfort of the spirit. So you have to change your attitude towards India. I don't mean Air India by any chance. This is a wrong idea that you come by Air India because you are a Sahajogi. Not at all. Air India has nothing to do with Sahaja. All our railways, all our everything, they have nothing to do with Sahaja so far. So you be patriotic and use your own airlines, for heaven's sake. But when you arrive here, you will see that the people are too innocent. They can't understand Freud. You can't talk to them. It's beyond their minds. They are a higher type of people in this respect now because they are not attacked. While you are higher in a way that though you are attacked, you are out of it. You have just turned your faces and you are on the other way. That's something great.
So you will also have a confidence there are many people who believe the same way as you believe in this big country where there's such a big population to support you. So you shouldn't feel lost. Thus, today we have to start this puja on Mahakali Day. And it's the day of the Gauri, we can say, and Ganesh Gauri's day today. Though, according to the scheduled time, it may not be. But according to me, let us establish within ourselves on a subtler level the desire to be pure and to be cleansed out all the barriers and unclean things that are within us, to desire to be great Sahajogis, desire to be responsible Sahajogis, and desire to be surrendered to your mother. It's not difficult. That is the easiest. The last one is the easiest. Because what you surrender, I don't want anything from you except that you accept my love. Surrendering just means you open your heart to accept my love. Give up this ego. That's all. And it will work out. I'm sure it's going to work out. I'm trying to push myself into your hearts, and I'll definitely settle down there. आता मराठीत सांगते थोडंसं. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களின் இதயம் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதம்மா. எங்களின் சரணடைதலில் எவ்வித பொய்மையும் இல்லை. தாயே, எங்களை இந்த நிலையில் நிலை நிறுத்துபவரும் தாங்களே ஆவீர். எங்களின் மனித குணங்களுக்குரிய அனைத்து குணங்களும் தங்களிடத்தில் நாங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படும் பொழுது எங்களுள் எவ்வித பொய்மையும் இல்லாமல் எங்களின் அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் சேர்த்து தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, எங்களில் அதே நிலையோடு உறுதியாக நிலை நிறுத்துபவரும் தாங்களே ஆவீர். ஆனால் எங்களின் விருப்பம் தூய்மையானது தாயே. எங்களின் இதயம் தங்களால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. என்றென்றும் தாங்கள் எங்களின் இதயத்தினுள்ளும் எங்களின் புத்தியிலும் எங்களின் கவனத்திலும் இருந்து எங்களின் வாழ்க்கை மேம்படுத்தச் செய்வதுடன் எங்களின் செயல்களில் சிறந்ததாக அமைவதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும், தங்களின் அன்பு உரையை கேட்க செய்தமைக்கும், வாய்ப்பு தந்ததற்கும் எங்களை கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத்
ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.